The Raggedy Ann doll. Yes. That's probably the worst thing we have in this whole museum. That Raggedy Ann doll was given to a nurse in 1970 by her mother as a Christmas present. Mm-hmm. She started taking it to the breakfast nook where the arms one morning went onto the table. Mm-hmm. At that point, they told the girls about the incident, and one said, "I know a medium." So they held a seance that night. Mm-hmm. That was the beginning of many seances with this doll. They would come home at night, and the woman had told them, the medium, that there was a spirit of a 6-year-old child in the doll by the name of Annabelle, who had been killed. Well, there was such a child, but God does not allow a child's spirit to go into a doll. This was a devil, a demon, inside the doll, which was impersonating the spirit of a child. Viendo el gran apoyo que han tenido los vídeos de Annabelle, sabiendo por mi parte y entendiendo que ese apoyo es porque os encanta igual que a mí el tema de Annabelle, el tema del mundo de los Warren y todo esto, he decidido hacer otro vídeo que creo que va a ser de los mejores, atención, de los mejores que os voy a traer en referencia a Annabelle y en referencia al mundo de Lorraine y de Ed Warren, que es de una grabación bastante extensa, con aparatos profesionales, con gente muy entendida en el mundo paranormal, que es una de las únicas veces, que a lo mejor en total habrán sido 2 veces o 3, que han movido a Annabelle de sitio, que la han sacado de la vitrina y que la han llevado a otro sitio distinto, para que estas personas puedan intentar ver si esta muñeca realmente tiene carga paranormal y pueden llegar a pasar cosas con ella. Y sí, hasta el punto de que he decidido hacer varias partes. Si este vídeo llega a 20.000 likes, vamos a hacerlo así, si llega a 20.000 likes subiré la siguiente parte, y si ese vídeo llega a 20.000 también subiré la última parte. Esto es lo que mucha gente estaba preguntando, y yo mismo también. A mí me encantó ver esto y decir, joder, quiero sacarlo en el canal. El hecho de una muñeca con tantísima historia y que los propios Warren digan que es el peor objeto que tienen en todo el museo, es como, hostia, tiene que haber algún tipo de prueba, algún tipo de grabación que verifique que esta muñeca pueda llegar a, de la forma que sea, porque no tengo ni puta idea, pero de la forma que sea, provocar actividad paranormal. Ya hemos visto previamente lo que opinan tanto Ed como Lorraine Warren cuando estaban con vida sobre esta muñeca, y ahora, sin más dilación, vamos a ir al meollo. Suscribíos todos. This movie may not be suitable for all ages, as it contains... All right, we are in the middle of this coronavirus pandemic, and just for the safety of everybody, I felt it was just healthier for me, the crew, and everybody that we now film in a large... Sí, como estáis escuchando, esto es muy actual, porque si ya están hablando de lo del coronavirus, de la pandemia, y que eso fue en abril, hace unos meses, y que cuando todo saltó por los aires fue más o menos en marzo, abril de este año, o sea, hace unos pocos meses, significa que esta grabación es de hace prácticamente nada. La grabación en sí de Annabelle seguramente sea de principios de este año o del año pasado, antes de que saltase todo el tema de mascarillas y demás, pero aún así me sorprende porque no es una grabación de hace 40 años, no, es una grabación actual. Back at my haunted museum in Las Vegas. Since becoming an investigator so many years ago, I have worked to prove the existence of the paranormal and unexplained to as many people as possible. That's why I am opening a museum, so that people from all over the world can come face to face with absolute proof of the other side. There's one object that I've always been intrigued about. I've always wanted to be near it. Annabelle. In 1970, the Annabelle doll was gifted to a nursing student who soon noticed that the doll would mysteriously change position. And she began to find written pleas for help scattered around the apartment. Al fin y al cabo, estas muchas de las teorías que engloban al misterio de Annabelle en tema paranormal, con los Warren y demás, porque decían, como ya expliqué en un anterior vídeo, que fue regalada a una enfermera y que empezaron a notar cosas raras de que pasaban cosas en su casa, de que la muñeca cambiaba de posición y de lugar, y que se encontraban algunas notas pidiendo ayuda. Esto al final no se puede corroborar, pero al fin y al cabo, según lo que yo he vivido y según mi experiencia, me da bastante más veracidad el hecho de las cosas que pueden llegar a pasar a raíz de que esta muñeca tenga carga paranormal, como otros tantos objetos, que el hecho de que se pueda mover. After a man who touched the doll was punished with a physical attack, Ed and Lorraine Warren determined that the doll was obviously possessed by something demonic.
this. I want to see what happens when I introduce this already incredibly haunted collection to one of the most famous and dangerous artifacts in the world. Al fin y al cabo tiene toda la razón. Es una muñeca que engloba muchísimo misterio y que sobre todo muchísima gente quiere saber sobre ella y sobre lo que puede llegar a provocar. Y aquí es cuando aparece Tony Espera, que es el del anterior vídeo, el que tenía la muñeca en su posesión. Y esta persona, que les costó bastante convencerle, se acabó prestando para llevar esta muñeca desde donde él la tiene hasta Las Vegas, hasta el museo que tiene Zach Bagans, el pavo que está hablando, que él, al haber hecho también muchas investigaciones paranormales, tiene algún que otro objeto de alguno de los sitios a los que ha ido. Que yo eso, por ejemplo, no lo recomendaría nunca, el hecho de coger un objeto de algún sitio, porque puede tener consecuencias. We are getting ready to meet Tony Spera. Tony is the son-in-law to Lorraine Warren and the current owner of Annabelle the doll. This is a historic moment for Annabelle and for us. How you doing? Good, how are you, Zach? Nice to meet you. Nice to meet you as well. It was amazing that they never take it out, and they did take it to the museum. What I brought tonight is probably the most dangerous object that we have in the museum back in Connecticut. So I was wondering, did he bring the right doll? Is this the real doll? Did he bring a different doll? And this was the real doll. This was it. And The holy water you requested is on standby. Okay. Why do we need the holy water? I want you to tell me and Yeah. everyone watching this. Okay, well, the holy water is for the crew, you, me, for protection. Just before Tony introduces me to Annabelle, I am suddenly overcome with a strange feeling of confusion and disorientation. Esto al final puede llegar a ser sugestión, el hecho de que te digan tantísimas personas y que sea una historia tan brutal sobre Annabelle que cuando ya la tienes delante o la vas a ver y tal, como que tu cerebro se puede llegar a colapsar y que al fin y al cabo no sea nada paranormal, sino que sea simplemente sugestión. Pero muchas de las cosas que pillan ellos, eso no es sugestión, porque lo coge la cámara y el micrófono. yeah, but you know what? Him bringing Annabelle is like throwing another chemical into the beaker, and it just causes all the other chemicals at the museum to react. I just want to know if has anybody ever experienced anything before they were getting ready to go meet her or anything? Yeah. Yeah, that's what we call a forerunner. It's a warning. Annabelle doesn't want us to show her. Though I am beginning to feel more like myself and finally ready to meet with Annabelle, there is yet another surprising delay when our audio technician Mike alerts me that during the last conversation with Tony in the hallway, he noticed a strange audio anomaly within the recording. We decide to immediately play it back for review. Will you let us know if this was you or like a breathing? I'll let you know. Okay. I haven't heard it. But there's no. Hold on, let me. See right here, right? It's just it's strange. Now I'm getting just kind of really weird. You know what I mean? I think. What the hell? Okay, what was it? What was it? What was Turn it? it up. What was it, Mike? Sounds like a cry or something. You gotta remember, that was captured on my wireless mic. When you were being affected. Do you hear it? Yeah, it's not me. It's not me. No, it's not me. It's just it's strange. Now I'm getting just kind of really weird. It's just it's strange. Now I'm getting just kind of really weird. This was evidence that we caught in the moment, which is always impressive when you... La primera cosa, antes de simplemente sacar el muñeco, porque lo que quieren hacer es ponerlo en el museo de Zach Bagans, que tiene un montón de objetos que él dice que tienen carga paranormal, pues a ver si de alguna forma reacciona o si afecta en algo. Es como las teorías paranormales que dicen que cuando tú vas a un sitio con carga paranormal, cuando va mucha gente que ha vivido cosas, es decir, que es sensitiva, pasan más cosas. A mí me ha pasado, lo tenéis grabado en el canal, y no sé si eso porque va mucha gente que ha vivido cosas o no, pero sí que es verdad que cuando yo he llevado a más gente que había vivido cosas previamente, pasaban unas cuantas cosas más. Casualidad, no casualidad, no lo sé. Y esto evidentemente nos tenemos que fiar porque yo no he visto esta grabación, yo no estaba ahí, entonces no sabemos si es 100% real o no, pero a mí me da bastante veracidad. Y el hecho de que se escuche eso, wow. Yeah. We reviewed it moments later. We had a third-party witness, and at this point, we all agreed that there was a female, childish-type whine that nobody could explain. That was compelling. Gemido femenino de alguien, de una niña. La historia que trae Annabelle es que la primera propietaria, la primera persona que tuvo esa muñeca, en teoría, fue esta chica, Annabelle. I need to soak my hands in holy water. I need to say some prayers around Annabelle. There's one.
the doll was possessed by an inhuman spirit, and it would mimic and mock a little girl. He is representing Ed and Lorraine Warren right now. Yeah. And he was taking it very seriously. He didn't want to touch it. He was very, very serious about that. Oh, yeah. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. A human spirit is not going to possess a doll. Tener que hacer eso para una puta muñeca me parece brutal, tío. O sea, brutal. Hay mucha gente que piensa el hecho de entrar a un sitio que pueda llegar a haber pasado algo en un tiempo atrás, como muertes, asesinatos y demás, que tienes que ir protegido, digamos, con algún tipo de piedra o alguna mierda de estas. Yo nunca lo he hecho. Hay gente que sí que lo ha hecho y, bueno, ahí ya depende de cada uno. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Am I allowed to touch her? No. Oh, no. Don't touch her. Do not touch her. Ed Warren was giving a small tour of the museum to some college kids, and one was about 19 years old. He came with his girlfriend on a motorcycle. Ed was talking about what happened with this doll that a young man had slashes put on him. When he gets to that point, the college student runs up to the glass case, starts banging on the case, and says, "This is a bunch of bull. If that doll can put slashes on anybody, do it to me right now." Ed said, "Son, you and your girlfriend gotta leave." He challenged what was in that doll, right? 3 hours later, though, that 19-year-old man was dead. I don't know. It just, If something's that dark, it's going to happen more often. let me experience it. Exactly. I take full risk. Yeah. I do this. They were laughing and joking about that doll when he lost total control of the bike, went straight on into a tree, was killed instantly. Y esta es una de las grandes historias que engloban al misterio de Annabelle, a la muñeca Annabelle. For the very first time ever allowed on television, we are investigating the real Annabelle doll. We have Tony back at Nerve Center. As we enter the area where Annabelle is sitting on a chair in my doll room, I notice flickering lights coming from my fortune-telling machine that's within about 10 feet of Annabelle. I decide to unplug the machine. It's under that back one. These electricity. What the? Why did it say that? There is no way that it can say that. And let me just show you right now. What did it say? That takes a quarter for that to talk. Yeah. These electricity. These electricity. Sí, una puta máquina que se acciona solamente metiendo 25 centavos en ella, diciendo electricity, electricidad, que es una máquina que tiene un diccionario con palabras y que de todas las que tiene eligió electricidad. Puede ser casualidad, puede no serlo. Yo sinceramente no entiendo cómo cojones se puede llegar a activar una máquina cuando no está accionada, pero aquí es cuando empieza a escalar todo. It chose the word electricity. Right. Yeah. It just goes electricity. I don't even think it was turned on or anything No. either, right? What did it say? Something about feel this? Yes, yes. Oh my God. It's something about the electricity. It said. Yeah, something about the electricity. There's no way that it can talk. As we are feeling this energy within just a few feet from us in the doll room, we capture a strange anomaly close to Annabelle. The doll behind Annabelle, that's Cynthia. Yeah. Cynthia's a very haunted doll that spoke to us on the spirit box with intelligent responses during another investigation at the haunted. Y ya empieza a haber manifestaciones que se pueden ver en la grabación y eso se nota que no es una mota de polvo, porque es que se mueve, o sea, se para y se mueve para adelante y encima es muy grande y es casi translúcida. Started getting this energy field, this ice cold energy field that started floating around Annabelle, and that was really compelling. Put your hand right there. Is it? Exactly. I immediately place the spirit box down here, and we receive a voice with an absolutely disturbing tone. Under. It's it. Under. It's it. Under. It's it. Oh yeah, it said You listen. could hear that, very creepy. Yeah, very creepy voice saying it. Ese aparato, que lo he dicho muchas veces, nosotros no lo hemos llegado a utilizar nunca porque simplemente hacer con un móvil o con una grabadora una psicofonía a nosotros nos ha valido, así que no nos ha hecho falta. Pero es un aparato que genera ruido blanco y lo que hace es que con ese ruido blanco se puede llegar a escuchar más lo que hay en el momento. Y se escucha perfectamente listen, de una voz de una niña pequeña al momento en el que están hablando. Y aquí voy a dejar la primera parte, ahora es cuando empieza a
pasar de todo y es una burrada, pero os quiero dejar con la miel en los labios y que este vídeo lo reventéis, porque esta clase de vídeos ahí me encantan y quiero ver esa respuesta por vuestra parte, para seguir viendo la investigación paranormal con la muñeca real de Annabelle. Nos vemos.